Muy buenos días de nuevo a los estudiantes ahí de LAM y los que están aprendiendo inglés, que ojalá que es todo de ustedes que están en esta clase. Porque si no está aprendiendo, entonces aunque yo no puedo venir personalmente a agarrar, vamos a buscar una forma. Hay que aprender y ser positivo de este. Bueno, yo le dejé una tarea. Aquí no he ahorrado más bien. Entonces, ahí está su tarea. Vamos a ver. Primero hacer las cuestiones de... aquí eso es presente. Y vamos a hablar, primero voy a quitar estas cosas. Ustedes tienen que cambiar poner este primero en el pasado. Vamos a poner este en el pasado ahorita. Ok. Alright. Dice, alright, aquí será I was. W-A-S, was. They, ¿cuál es? Were. Were. We were. It was. Now, eso sí es su tarea. Entonces, aquí vamos del futuro. El futuro es fácil, simplemente uno tiene que... alright, vamos a ver cuál es el futuro de todo este. Well, si se puede borrar. Alright, vamos con el futuro. So está will más be. Yo estaré un estudiante. I will be a student. Now, y ahí sí es para todos. Will be, we will be professors, we will be, it will be a train. Eso es como un poco loco, pero... Alright, eso es futuro. Entonces, para el pregunta, cuando hay en este caso hay dos verbos, simplemente va aquí. Entonces, aquí será they are. Entonces será... eso no quiere are. Entonces, todo simplemente, are they doctors? Were they doctors? We are professors. Are we professors? If you're learning, de pronto que sí. It is present. It is a train. Is it a train? O sea que recuerda que la regla para la cuestión, vamos a reestructurar otra vez cuál es la regla. Entonces, primero, verbo más sujeto más complemento. ¿Ok? Y palabra interrogativo, creo que dijo why. Why am I o sea que en este caso será algo raro porque ahí sí ya estoy una persona de edad. Bueno, alright. Entonces, en la parte gramática, eso sí más tarde vamos a continuar. Eso son reglas 1. Son reglas 1 y regla 2. Y ambos de estos casos, ambos se pertenece al verbo, recuerdo cuál verbo, be. Entonces, usted tiene que saber cuántos verbos que no son verbo ser o verbo más sujeto
más complemento. Y aquí palabra interrogativo más, más el verbo, más el sujeto, más el complemento. Y recuerda que el verbo ser or be means it's una existencia, una condición, de su ser o un estado de su persona. Bueno, ¿cuánto son los reglas que yo había dicho? Yo dijo que son 4, realmente son 5, pero ahí vamos en un momento a hablar de los otros 2 reglas, por lo menos la tercera, y eso se tiene que ver acerca de qué hacemos cuando no hay un verbo, ¿ok? O cuando el verbo no es ser o estar. Bueno, ahora quiero que nosotros continuamos con nuestro cuento. Voy a contar hasta donde estamos. ¿Está listo? Eso ya es la parte de conversación. O sea que ustedes deberían practicar hablando, contando la historia. Eso es para soltar la lengua, poner la mente. No quiero que memorice, pero yo sé que la repitera, uno casi está memorizando. Eso no es la intención. Pero apenas estamos en las clases iniciales. Bueno, aquí está la historia. Ok. Bueno. It's about, the story is about Mary and John. Mary and John are married. They are happy. They live in a house. They live in the country. They do not or don't live in town. They live in the country. And they are happy, but they have a problem. Every Saturday at 3 p.m., John goes to town. And John drinks beer with his friends in town. John stays in town Saturday night. He doesn't return home Saturday night. He stays in town Saturday night. He drinks beer with his friend Saturday night, friends. He returns home or comes back home on Sunday at 5 p.m. All weekend, Mary is alone. She is by herself. She is not happy. She is very sad. Mary cries. Eso sí es donde estamos. Ahora, como eso es costumbre, siempre en costumbre, la costumbre es presente. ¿Ok? Ahora vamos a empezar a hablar de un fin de semana. No todos los fines de semana, pero un fin de semana en particular. Okay? All right. Now, let me get a new fresh board here. And it says, do I want to save? No. Bueno. Okay. One weekend. Okay, let's put this up here. One weekend. Now voy a calificarlo. When, and so John goes to town, when John went to town, and here he is, he's drinking beer with his friends.
So here is John. John is in town, and here is Mary, and she is by herself in the country. John is in town. So one weekend when John went. Now, went is el pasado, to go. Went to town. Mary went for a walk. Now, Mary se fue por un caminando. She's going down here. And over here, let's get a color here. Here is a river. Un río, a river. Now, over here there is here is we'll make a little, this is a bridge. Okay. Aquí no se quiere funcionar hoy. There we go. This is a bridge. A bridge. So now, ella se baja. She went for a walk. She went. All right, we're going to say she went down to the river. Okay. Down to the river. Now, aquí está ella. She's over here. Now, ella tiene que cruzar. So, hay que moverlo. Now, hay dos formas aquí. You can say she went across. Now, she went across the bridge. Now, across en este caso aquí es un pronombre. Es un pronombre que tiene movimiento. She cruzó. Cruzar es el verbo. That's the other way of saying it. She, sujeto, she, cross. Now, cross en este caso es un verbo. Y es en el pasado porque el cuento ed es para formar sus verbos en el pasado. She crossed the bridge. All right. Now I have ella se bajó aquí. Here she is. She crossed or went across the bridge. Here she is. And over here is a house. Now, all right, this is Tom. Now remember, here's John up here. John is in town. This is town. Mary, this is one weekend. Mary is, she went down to the river, went for a walk. Mary went. No se olvida su sujeto, Mary. Mary went for a walk. Mary went down to the river. Mary, eso es sujeto, verbo, complemento. Mary
went across the bridge. Mary, all right. To visit. Now vamos a usar otro verbo, visit. Mary went to visit. Ella fue a visitar. Mary went to. Now, voy a ampliar este un poco. Voy a ver si puedo. Yo no sé si ustedes pueden verlo o no. Well, I'm having problems here. Tengo problemas. Y ahí sí parece que se borró todo. All right. Eso es exactamente lo que hizo. Well, we are having problems with technology. Estamos con problemas con tecnología. All right. Bueno, está bien. A mí no tengo problemas. Vuelve y juega. All right. We have time. Vamos a volver aquí. Okay, usted ya puede ver la fabulosa cosa que hizo. All right, so let's just start here again. No, I didn't. Yeah, yo sé. Discúlpame. Excuse me, please. I am just, it is further up here on the letter. Okay. Okay, so Mary went down to the river. Mary went across the bridge. Mary went to visit Tom. Now, una vez que, all right, went es un verbo congelado, or conjugado. Uy, no puedo hablar español ni inglés. Conjugado, casi cerca. Mary went to visit es infinitivo. Después de un verbo conjugado, went, ahí se sigue el infinitivo. All right, this is the same, es lo mismo en español. María fue a visitar. Visitar en español es en el tiempo infinitivo. Now, she went to visit Tom. Now, tengo que decir quién es él. Now, Tom is an old friend. Voy a hacer este en azul para que usted pueda ver. Now, mire este. Can you see this? An. ¿Por qué an? Now, an es un adjetivo indefinido que está como una o un en español. En inglés nosotros no tenemos en este sentido masculina o femenina. Incluso eso todavía es uno de los problemas principales en el idioma mío. Yo en español, la mesa o el mesa, es que siempre he tenido dificultades en este. All right, pero en inglés tenemos, we have two, tenemos dos. We have a and an. Now, an es antes de un consonante, or un vocal, perdón. So Tom is an old friend. So Mary went down to the river. She went across the river. She went to visit Tom. Tom is an old friend. Vamos a decir de quién, porque no sabemos si es de amigo de John or no, but let's say he is an old friend of Mary's. Estamos ya casi afuera there.
No quiero que es que hay una cuestión aquí cuando yo enseño esta clase en psicología, se usa este como un cuento juzgando valores. Cada uno se juzga según sus valores, sus formas de pensar. Quiero que ustedes entiendan the story here, all right, because Mary, remember, Mary she loves John. See, ella se ama. She loves John. But remember, Mary is sad. She is sad. This thing here. She is sad. Ella no está feliz. She is not happy. And so one weekend, when John went to town to drink beer with his friends, Mary was sad. So, entonces, eso es un buen conector. So es entonces. So, Mary went for a walk. She went for a walk. Mary went down to the river. Mary crossed the bridge. And Mary went to visit Tom. Tom is an old friend of Mary's. Okay. And so vamos a poner, here's Mary. Está visitando. Bueno. Yeah, okay, good. Now, Mary told is el pasado de contar. Tell is is present. T-E-L-L. Tell. Now, Mary told Tom about A-B-O-U-T, about her problem. Now, es que ahí se parece como un gato que había cruzado la pantalla, entonces vamos a ahí organizar un poco. We're going to organize this here just a little bit. But I think you can probably figure it out. Let's put this thing here in light blue here so we get a kind of a number here so you can figure out. All right, first we're going to start off here with Here's 1. One weekend cuando estoy calificando mi frase, one weekend when John went to town. ¿Y qué está haciendo? He went to town. John went to town to drink beer with his friends. Mary, this here would be number 2. Mary went for a walk. Number 3. Mary, sujeto, verbo, complemento. Aquí no tengo sujeto. Mary went down to the river. Ok, ahora ya lo tengo aquí. ¿Sí? En mi idea, hay que mover su idea. Allá lo tengo aquí. Ella tiene que mover aquí. So she crossed the bridge. Yeah? So this here is number 4. O yo puedo decir, ella cruzó la puente. Or number 4. Either one of these here are 4. Now, so now I have, ahora ella está aquí. So Mary, let's see, went, so this here would be number 5. Mary went to visit
ahora que, ¿cómo voy a hacer este? Mary went to visit. Ahí sí tocaría escribir Tom. Él está aquí. So Mary went to visit Tom. Now, this here would be number 5. This would be number 6. Aquí en número 6, we're going to say, vamos a contar quién es Tom. Ahora mi sujeto, antes era Mary. Primero era John, mi sujeto, que es él. Luego es Mary. Ahora voy a hablar, mi sujeto es Tom. Tom is an old friend of Mary's. Now, Tom, or I'm sorry, ahora sí vuelve aquí, so this here would be number 7. So, Mary told Tom about her problem, okay? Now, vamos a grabar este, and we'll say Mary and John. Mary 1. Okay, so all right, so now we have that, and you guys, you will have that, no voy a ponerlo, pero puede, yo tengo ahí grabado, it's grabado como Mary 1, para que ustedes después pueden traerlo y mirar, yo lo guardo, si puedo, no sé, tocaría mirar cómo lo hace. All right, now, so, voy a contar la historia desde el principio hasta ahora, el fin. Es que tengo 3 minutos aquí. All right. This is a story about Mary and John. Mary and John are married. They live in a house. They live in the country. They don't live in town. They live in a house. They are happy. Mary and John are happy. But they have a problem. Every Saturday at 3 p.m., John drinks beer with his friends. John stays in town. He stays in town Saturday night. John returns home, or John comes back home, Sunday at 5 p.m. All weekend, Mary is alone. Mary is by herself. One weekend, when John went to town to drink beer with his friends, Mary was very sad. Mary went for a walk. She went down to the river. She went across the bridge to visit Tom. Tom is an old friend, and Mary told Tom about her problem. Sí, es que ahí sí empieza the flow, la conexión. Bueno, ahí sí nos acabó nuestro tiempo de hoy. De todas formas, ahora esta clase, entonces vamos a continuar en la siguiente. Hasta entonces, que Dios le bendiga.